Fühlen Sie sich manchmal überwältigt, als ob die Welt auf Ihren Schultern lastet? In einerseits, die von ständiger Erreichbarkeit, unerbittlichem Leistungsdruck und einer Flut von beunruhigenden Nachrichten geprägt ist, sind Schwere Zeiten, für viel von uns zur neuen Normalität. Wir erleben Stress bei der Arbeit, Sorgen um die Zukunft, Konflikt in unseren Beziehungen oder einfach ein tief sitzendes Gefühl der Unruhe. Das wir nicht ganz ordnen können. Wir alle kennen dies TAG, in denen das Aufstehen schwerfällt, in denen die Motivation versiegt und in denen selbst kleine Hindernisse wie unüberwindbar Berg erscheinen. In diesen Momenten ist unsere instinctive Reaction oft der Widerstand. Wir geben Fan dagegen, wir lenken uns ab, wir beküben uns. Wir greifen zum Smartphone, schalten den Fernseher ein, stürzen uns in die Arbeit oder greifen zu Substanzen aus, diesem unangenehmen Gefühl zu entkommen. Aber was war, wenn es einen anderen Weg gibt? Was war, wenn der Schlüssel zur Bewältigung dieser schweren Zeiten nicht im Weglaufen, sondern im genauen Hinziehen lag? Vor über 2500 Jahren sah ein Mann namens Siddhartha Gautama unter einem Bodhibaum und tat genau das. Stellt sich direkt den grundlegendsten Fragen der menschlichen Existenz. Warum leiden wir? Und gibt es einen Weg hinaus? Sein Antworten, die nach seiner Erleuchtung als der Buddha bekannt wurden, bilden das Herzstück des Buddhismus. Sie sind keine dogmatischen Glaubenssätze, sondern ein pragmatischer, fast medizinischer Leitfaden. Man nennt sie die vier Edlen Wahrheiten. Man kann sie sich wie die Diagnose eines brillanten Arztes vorstellen. Die Diagnose. Es gibt eine Krankheit, die Wahrheit vom Leiden. Die Ursache. Woher kommt diese Krankheit? Die Wahrheit von der Ursache, die Leidens closing parenthesis dot die Prognose. The first, die Krankheit heilbar? Die Wahrheit von der Beendigung des Leidens. Das Rezept. Was ist die Medizin? Die Wahrheit vom Pfad, der zur Beendigung fort. In dieser tiefgehenden Erkundung werden wir uns auf ein Reis durch dies vier Lehren begeben. Nicht als abstract Philosophie, sondern als ein unglaublich relevantes und praktisches Werkzeug für ihr Leben. Genau hier. Genau jetzt, besonders in den schweren Zeiten dort. Dies ist kein akademischer Vortrag. Dies ist ein Leitfaden zur inneren Widerstand fähig. In diesem ersten Teil werden wir den mutigsten aller Schritt tun. Wir werden der ersten edlen Wahrheit direkt ins Auge blicken. Wir werden die Diagnose verstehen. Kapitel 1. Die erste edle Wahrheit. Das unerbittliche Flüstern von Dukkha die. Erst edle Wahrheit wird oft provokant und fast schon deprimierend übersetzt. Das Leben ist Leiden. Wenn wir das rennen, ist unsere erste Reaktion oft Ablehnung. Wie bitte? Mein Leben ist nicht nur Leiden. Ich erlebe Freude. Ich lieb. Ich lach. Das ist ja pur Schwachsinn. Diese Reaktion ist verständlich. Aber sie basiert auf einem grundlegenden Missverständnis des Pali-Worts, das der Buddha verwendet. Dukkha. Leiden ist eine sehr unvollständige Übersetzung. Dukkha ist ein viel subtileres und umfassenderes Konzept. Es bedeutet nicht, dass jeder einzelne Moment des Lebens ein Qual ist. Es bedeutet vielmehr, dass das Leben von Natur aus ein grundlegende Qualität der Unzufriedenheit, der Unzulänglichkeit oder der Spannung aufweist. Stellen Sie es sich wie ein Rad vor, das nicht perfekt zentriert ist. Selbst wenn es auf einer glatten Straße rollt, gibt es ein subtle, ständige Vibration, ein leichtes Ruckeln. Das ist Dukkha. Es ist das Flüstern im Hintergrund, das sagt, etwas stimmt nicht ganz. In schweren Zeiten ist dieses Flüstern kein Flüstern mehr. Es ist ein Schrei.
Aber zu verstehen, wie wir dem Schrei Jan kennen, müssen wir zuerst das Flüstern verstehen. Der Buddhismus unterteilt Dukkha brillant in 3 verschiedene Kategorien, die uns helfen, unseren schweren Tage zu diagnostizieren. Dukkha, das offensichtlich Leiden dies ist die Art von Dukkha, die wir alle kennen und als Leiden bezeichnen. Es ist der Schmerz, der offensichtlich und unbestreitbar ist, physischer Schmerz, ein Migräne, ein Geberscheinsbein, chronische Rückenschmerzen, die Schwach der Grip, der unaufhaltsame Prozess des Alterns, der Unseit, das unser Körper nicht ewig heilt, und schließlich der Tod selbst, der ultimative physische Abschied, emotionaler Schmerz, der Stick des Verrats, die Leer nach einem Verlust, die Trauer einen geliebten Menschen, der Frust über einen gepelsten Plan, die brennen Scham eines Fehlers, die Angst vor der Zukunft, die What über ungerechtigkeit dot in unseren schweren Zeiten, were Dukkha oft zum Hauptdarsteller. Wir haben unseren Job verloren. Ein Beziehung ist zerbrochen. Wir haben ein beingsteigen medizinische Diagnose erhalten. Der Buddhismus leugnet diesen Schmerz nicht. Bittet uns nicht, positiv zu denken, und so zu tun, als ob es nicht weh tut. Im Gegenteil, die erste Lehre sagt, ja, das tut weh. Das ist real. Das ist ein fundamentaler Teil der menschlichen Erfahrung. Wenn sie auf, so zu tun, als ob es nicht so wär. Die revolutionäre Idee ist, der Schmerz, Dukkha, ist unvermeidlich. Aber das Leiden, unser mentaler Widerstand gegen den Schmerz, ist oft optional. Wir erleben den Schmerz des Verlusts, unvermeidlich. Aber wir fügen ein Zweitschicht des Leidens hinzu, indem wir uns sagen, das hat nicht passieren dürfen. Warum ich? Das ist unfair. Wir kämpfen gegen die Realität und unverdoppeln, damit unseren Schmerz, die erste Lehre, erledigt uns ein. Den ersten Pfeil, den Schmerz selbst, entzerken. Ohne uns selbst suffert den zweiten Pfeil, den mentalen Widerstand und die Geschichten, die wir uns darüber erzählen, in die Brust zu rammen. Viparinama Dukkha, das Leiden durchvolle Ruhm, die Vergänglichkeit, higher word is subtler und für unser modernes Leben vielleicht noch relevanter. Viparinama Dukkha ist das Leiden, das entsteht, weil mies von Dauer ist dort, ist der Schmerz, der entsteht, wenn gut Dinge zu entgehen. Hätten Sie jemals einen perfekten Moment? Einen wunderschönen Urlaub, einen Abend mit Freunden, in dem alles just hat, einen Moment tiefen beruflichen Erfolgs? Sie fühlen sich glücklich, erfüllt, auf dem Höhepunkt. Und dann, selbst wenn dieses perfekten Moments, taucht ein winziger Gedanke auf. Ich wünscht, das kennt ewig dauern. Das ist Viparinama-Dukkha, die Angst, die unter der Freude liegt. Es ist die Erkenntnis, dass der Erlaub enden wird. Die Frung noch ausgehen werden. Der Erfolg verblassen wird. Die Jugend schwind et dot in unserer Kultur. Die von der Jad nach dem nächsten Ho besessen ist, dem nächsten Karriereschritt, der nächsten Beziehung, dem nächsten Kauf, ist dies ein Hauptquell des Leidens. Wir klammern uns in das Angenehm, unversichern verzweifelt, es festzuhalten. Aber das Leben ist wie ein Fluss. Man kann nicht zweimal in das Wasser greifen. Eils ist im Wandel, Annika auf Pali, unsere schweren Tage, beginnen auf genau dann, wenn ein gut Zeit endet. Der Urlaubsblues nach einer schönen Reise, die Leer nach einem großen Projekt. Wir leiden nicht, weil die Dinge schlecht sind, sondern weil sie gut wären und jetzt anders sind.
Der Buddha sagt uns, die Freude ist real. Gen ich sie, aber klammer dich nicht in sie. Wenn du dich in sie klammerst, seemt du die Samen versuchentliches Leid. Das Glück wird flüchtig, und wir werden süchtig nach der Jad, nicht nach dem Leben. Wir versuchen, ein fließendes Gewässer in unseren Händen zu halten, und sind frustriert, wenn es uns durch die Finger rinnt. Sie, Sankhara Dukkha, das subtle, existentiell Leiden dies ist die tiefst, subtilst und oft am schwersten zu verstehen Form von Dukkha. Es ist die grundlegende Unzufriedenheit, die einfach durch das Existieren entsteht, dat es ist nicht der schönen Beings, Dukkha Dukkha. Es ist nicht der Schmerz, dass der Urlaub vorbei ist, Viparinama Dukkha. Es ist das Gefühl, das Sie haben, wenn Sie in einem Sonntagnachmittag allein in Ihrer Wohnung sitzen. Objektiv ist alles in Ordnung. Sie sind nicht krank. Sie haben keinen Verlust erlitten. Aber der ist die Leer. Dies Unruhe. Dieses Gefühl, das etwas fällt. Es ist der Drang, das Handy zu suchen, aber man auf nicht wartet. Es ist das Gefühl, im Stau zu stehen und ein unbestimmt Wort zu spüren. Es ist die existentielle Langeweile. Sankhara Dukkha ist das Rauschen im Hintergrund unseres Bewusstseins. Es ist die grundlegende Spannung, die daraus resultiert, dass wir ein Selbst sind, das versucht, sich in einer sich ständig verändernden, bedingten Welt zu behaupten. Was bedeutet bedingt? Es bedeutet, dass alles, was wir sind und erleben, von anderen Dingen abhängt. Unser Körper braucht Nahrung, Wasser und Luft. Unsere Psyche braucht Anerkennung, Sicherheit und Sinn. Wir sind ein komplexes Geflecht von Prozessen, körperlichen Empfindungen, Gefühl, Wahrnehmungen, Gedanken, Bewusstsein. Nichts davon ist solid. Nichts davon ist ich in einem permanenten Sinn. Wir verbringen unser ganzes Leben damit, die zerbrechliche Konstruktion eines Ich zu verteidigen, zu fordern und zu polieren. Und das ist anstrengend. Sankhara Dukkha ist die Ursprung, die aus diesem unendlichen Projekt entsteht. Es sind die schweren Tage, für die es keinen offensichtlichen Grund gibt. Der Burnout, der sich anschleicht. Das Gefühl, ein Hamster im Laufrad zu sein dort, es ist die ultimative Diagnose der Buddha. Solange wir unsere Identität auf den gründen, die von Natur aus unbeständig und unbefriedigend sind, unseren Körper, unsere Gefühle, unsere Besitztümer, unseren Status, werden wir dies subtle, tief sitzend Unzufriedenheit nie ganz los. Kapitel 2. Die Befreiung durch das Hinsehen, was machen wir nun mit dieser Diagnose? Das klingt als ziemlich düster, oder? Okay, danke, Buddha. Das Leben ist entweder offensichtlich schmerzhaft, weil gut Dinge enden, oder einfach nur subtle unbefriedigend. Das hilft mir jetzt wie bei meinen schweren Tagen. Hier kommt der brillante, paradox und befreiende Kern der ersten Edlen Wahrheit. Die erste Edle Wahrheit ist keine Verurteilung. Sie ist eine Erlaubnis. Sie ist die Erlaubnis, endlich aufzuhören, so zu tun, als ob es in Ordnung sein muss. Sie ist die Erlaubnis, den Schmerz, die Unzufriedenheit und die Angst als gültig. Universell menschliche Erfahrungen anzerkennen, anstatt sie als persönlichsversigen abzutun dort in unserer Gesellschaft, besonders in der Welt der sozialen Medien, gibt es einen immensen Druck, glücklich zu sein. Wir sehen kuratierte Bilder von Erfolg, Freude und Perfektion. Wenn wir dann unsere eigenen schweren Tage erleben, unsere Angst, unsere Einsamkeit, unseren Misserfolg, fühlen wir uns nicht nur schlecht.
Wir fühlen uns auch noch schlecht dabei, dass wir uns schlecht fühlen. Wir fühlen uns wie Betrüger im Spiel des Lebens. Die erste Edlen Wahrheit zerschmettert diesen Anspruch. Der Buddha sagt, hey, du fühlst dich unzufrieden? Willkommen im Club. Es heißt Menschheit. Es ist kein Fehler im System. Es ist das System. Allein diese Anerkennung kann eine immense Erleichterung bringen. Der Druck, ein Facet des Glücks aufrechtzuerhalten. Volt Abe, die Praxis der ersten Wahrheit. Radical Akzeptanz, wenn sie also einen schweren Tag haben. Ist die Buddhistische Lehre nicht, reiß dich zusammen oder denk positiv. Die Lehre ist, schau hin. Nennen Sie den Diesem beim Namen, anstatt zu sagen, mir geht es schlecht, oder ich bin ein Versiger. Werden Sie präzise. Ah, das ist Dukkha. Ich spüre einen Noten der Angst in meiner Brust. Ist eng und kalt. Interessant. Das ist Viparinama Dukkha. Ich bin traurig, weil das Wochenende vorbei ist und ich mich nach dieser Leichtigkeit sehne. Ich sehe dich. Das ist Sankhara Dukkha. Dies tief, grundlos Unruhe. Sie ist einfach da. Inden Sie den Schmerz benennen und untersuchen. Ohne ihn sofort wegmicken zu wollen, passiert etwas Magisches. Sie rennt auf. Sich mit ihm zu identifizieren. Der Schmerz ist nicht mehr, ich bin ängstlich. A Wort zu, das ist ein Gefühl von Angst, das ich wahrnehme. Sie schaffen einen Raum zwischen sich, dem Beobachter, und der Erfahrung, dem Dukkha. In diesem Raum liegt die Freiheit. Winn, sie offern. Gegen die Realität zu kämpfen, den Regen, den Stau, die Trauer, die Angst. Verschwenden Sie keine Energie mehr für einen Kampf, den Sie nicht gewinnen können. Die Realität ist, was sie ist. Der Schmerz ist, was ist. Stattdessen können Sie diese Energie nun nutzen, zu fragen, okay, angesichts dieser Realität, was ist jetzt der weisest, mitfühlendst Nachschritt? Manchmal ist der Schritt, ein Tass Tee zu kochen. Manchmal ist Hilfe zu bitten. Manchmal ist einfach nur still da zu sitzen, an dem Schmerz zu erlauben. Da zu sein, wie man einer stürmischen Wolke am Himmel erlaubt. Da zu sein, in dem Wissen, dass auch sie, wie Elsender, worüber sie ein Wort, Zwischenfazit und Ausblick. Wir haben nun den ersten, nötigsten Schritt getan. Wir haben die Diagnose der ersten edlen Wahrheit akzeptiert. Das Leben beinhaltet von Natur aus Unfriedenheit, Dukkha, in ihren drei Formen. Dem offensichtlichen Schmerz, dem Schmerz der Vergänglichkeit und der subtilen existenziellen UNRUHEWIR, haben gelernt, dass das Anerkennen dieser Wahrheit kein Pessimismus, sondern radikaler Realismus ist. Es ist der erste Schritt zur Befreiung, weil uns erlaubt, den sinnlosen Kampf gegen die Realität einzustellen. Aber eine Diagnose allein ist keine Heilung. Sie lässt uns mit einer brennenden Frage zurück. Warum? Wenn Dukkha die Krankheit ist, was ist die Ursache? Wenn wir ständig diese subtle Unzufriedenheit spüren, woher kommt sie? Warum klammern wir uns so sehr an Dinge, von denen wir wissen, dass sie unbeständig sind? Warum ersuchen wir immer wieder unseren eigenen Schmerz? Der Buddha blieb nicht bei der Diagnose stehen. Blick tiefer und fand den Ursprung dort. Im zweiten Teil dieser Reise werden wir die zweite Edelwahrheit erforschen. Samudaya, die Wahrheit von der Ursache des Leidens. Wir werden das Konzept von Tanha, Durst, Verlangen, und Hoffen, untersuchen und die drei Geistesgift kennenlernen, die den Motor unseres Leidens unaufhörlich antreiben. Die zweite Edelwahrheit, Samudaya, die Ursache des Leidens. Im ersten Teil haben wir die Diagnose gestellt.
Das Leben ist von Dukkha, Unzufriedenheit, Leiden, Durchstrungen. Wir haben gelernt, dass dies Anerkennung kein Pessimismus ist, sondern einmütig, realistisch Bestandsaufnahme. Wir haben den Schmerz in seinen drei Formen erkannt. Den offensichtlichen Schmerz, Dukkha, den Schmerz der Vergänglichkeit, Viparinama Dukkha, und die subtle, existential Unruhe, Sankhara Dukkha. Jetzt, da wir die Krankheit identifiziert haben, stellt sich die logische nächste Frage. Die sich jeder gut Arzt stellen wird, was ist die Ursache? Der Buddha war nicht nur ein Diagnostiker, war ein brillanter Epidemiologe des Geistes. Fand heraus, dass unser Leiden nicht zufällig ist. Es wird nicht von einer externen, strafenden Gottheit auferlegt. Es ist auch nicht bloß das Ergebnis unserer Umstände. Die Ursache des Leidens, so entdeckt liegt in uns selbst, dies weit Edlen Wahrheit lautet. Die Ursache von Dukkha ist Tanha, Pali, wird oft als Verlangen oder Begehren, übersetzt, aber dies Wort sind so schwach. Tanha bedeutet wörtlich Durst. Es ist nicht das Sanftwünschen einer Tasse Tee, es ist der unstillbare, brennend, fieberhaft Durst eines Menschen, der in der Wust verschmeckt. Es ist ein tief sitzendes Anhafen. Klammern an Greifn. Ist die Energie, die sagt, ich brauch das. Glücklich zu sein, oder ich muss das loswerden. Glücklich zu sein. In schweren Zeiten ist dieser Durst der eigentlich Brandbeschlunger. Der Job Verlust ist der erste Pfeil, Dukkha, aber Tanha ist der zweite, dritte und vierte Pfeil. Ich darf nicht arbeitslos sein. Ich brauch die Anerkennung. Ich muss meinen alten Status zurückhaben. Ich hasse dieses Gefühl der Nutzlosigkeit. Der Buddha identifiziert drei Hauptkängel. Durch die dieser Durst flieht an unser Leiden in TREIBT. 1. Der Durst nach Sinnesfreuden, Tanha. Dies ist die offensichtlichste Form. Es ist das Griefen nach allem. Was sich Gott anfühlt, Gott schmeckt, Gott riecht, Gott klingt oder Gott aussieht, die Tafel Schokolade. Aber wir satt sind, das endlos Scrollen der Soziale Medien auf der Suche nach dem nächsten Dupam in das Shit, die Jad nach Reichtum. Luxus, sexueller Befriedigung oder dem perfekten Erlaub. Verstehen Sie mich nicht falsch. Der Buddhismus sagt nicht, dass Genesis schlecht ist. Ein Sonnenuntergang ist schön. Ein gutes Essen ist köstlich. Das Problem ist nicht der Genesis, sondern das Anhafen, das Klammern, DARAN. Es ist der Gedanke. Ich brauch das. Vollständig zu sein. Wenn wir unser Glück von diesen flüchtigen Reisen abhängig machen, sind wir zum Scheitern verurteilt. Erinnern Sie sich an Viparinama Dukkha, das Leiden durch Verlierung. Der Rausch heilt nie an. Die Schokolade ist gegessen, der Urlaub ist vorbei. Und der Durst kehrt zurück, oft noch stärker als UVOR.2. Der Durst nach Existenz, Bhavatana, dies ist subtler und tiefer. Es ist der Durst, gemmend zu sein. Es ist das Anhafen an unserer Identität. Unserem Ego, der Wunsch, erfolgreich, berühmt, respektiert oder der gut zu sein. Das Festhalten an unseren Meinungen, aber zugangen an unserem Selbstbild, die unendliche Anstrengung. Ein permanentes, solides Ich in einer Welt zu konstruieren. Die sich ständig verändert. Wenn wir einen schweren Tag haben, grieft dieser Durst unser Ego direkt. Wenn wir kritisiert werden, fühlt es sich an, als ob unser Selbst angegriffen wird. Wenn wir scheitern, ist nicht nur der Plan gescheitert, sondern ich bin ein Versiger. Bhavatanha ist der Grund,
Warum wir so viel Energie darauf verwenden, unsere Fassade aufrecht zu halten. Wir klammern uns an das, was wir haben, Status, Besitz, an wer wir sind, unser Selbstbild, aus Angst, dass wir an all die es. Nichts wenn. 3. Der Durst nach Nicht-Existenz, Vibhava Tanha. Dies ist die dunkle Kehrseite, ein Schwere Zeiten von entscheidender Bedeutung. Es ist nicht nur ein Griefen nach Dingen, sondern auch ein Geld zum Wegstogen. Tanha ist auch Aversion. Es ist der Durst, unangenehm Gefühl loszuwerden. Ich hasse dieses Gefühl von Angst. Es muss sofort aufhören. Ich kann diesen Menschen nicht ausstehen. Es soll verschwinden. Ich will diesen Schmerz, dies Trauer, dies Langweil nicht fühlen. In schweren Zeiten ist Vibhava Tanha unser Hauptantrieb. Wir kämpfen fen gegen die Realität und wir versuchen, unsere Trauer zu unterdrücken, unsere Wut wegzudrängen, unsere Angst zu bekämpfen durch Ablenkung, Drogen, Arbeitssucht. Das Paradox ist, je mehr wir gegen ein Gefühl ankämpfen, desto stärker wird es. Je mehr wir versuchen, die Angst wegzustutzen, desto mehr futtern wir sie. Wir geben ihr Energie, indem wir ihr den Krieg erklären. Das Anhafen in die Idee, dass das unangenehm Gefühl nicht da sein darf, ist die wahre Quelle des Leidens, dat die Wurzel des Ganzen. Die drei Geistesgifte aus, schreibt dies drei Formen des Durstes an. Der Buddhismus identifiziert drei Wurzeln des Unheilsamen, oft als die drei Geistesgift bezeichnet. Gier, Labha, das Griefen. Das Ich will. Verwandt Tumme, Unbhavatana, Has Dose, die Aversion. Das Ich will nicht. Verwandt Vibhava Tanha, Verblendung, Moha, die Ignoranz oder Unwissenheit. Die Unfähigkeit, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, die Ich, Realit von Dukkha und Vergänglichkeit zu leugnen. Die Verblendung ist das Fundament. Weil wir nicht klar sind, weil wir glauben, das flüchtig Dinge uns dauerhaft Glück bringen können, oder weil wir glauben, dass wir unangenehm Gefühl einfach auslöschen können, entstehen. Gier und Hass dort in schweren Zeiten ist die Seit Edlen Wahrheit also ein Spiegel. Sie zwingt uns zu fragen, worin klammer ich mich gerade? Was versich ich verzweifelt wegzustutzen? Welch Form des Durstes versicht diesen süßlichen, selbstgemachten Schmerz? Die Erkenntnis ist schockierend, aber befreiend. Der Großteil unseres Leidens ist hausgemacht. Kapitel 4. Die dritte Edlen Wahrheit. Nirvana. Die Beendigung des Leidens. Okay, jetzt wird es ernst. Wir haben die Diagnose. Dukkha, Leiden, Unzufriedenheit. Wir haben die Ursache. Tanha, Durst, Anhafen. Wenn das alles war der Buddhismus ein zutiefst deprimierende Philosophie. Aber das ist nicht. Denn jetzt kommt die Prognose. Und sie ist die beste Nachricht der Mensch. Hey, it's Gesthe. Die dritte Edlen Wahrheit ist Nirvana. Sie bedeutet Beendigung oder Erlöschen. Sie besagt, es gibt ein Ende Leidens. Wen die Ursache von Dukkha, des Anhafen. Tanha ist. Dann ist die Heilung logischerweise die Beendigung dieses Anhafens. Wenn das Feuer durch das Nachlegen von brennbarem Material Gier, Hass, Verblendung am Brennen gehalten wird, was passiert, wenn man Opfer, Holz naturligen? Das Feuer erlischt. Dieses Erlöschen ist die wirklich Bedeutung des Berngtesten unvermeidlich am meisten missverstanden Worts im Buddhismus. Nibbana Pali oder Nirvana Sanskrit. Nirvana ist kein Ort. Es ist kein Himmel, in den man nach dem Tod kommt. Es ist ein Zustand des Geistes.
Der higher unjetzt erfahren werden kann dort ist das Erlchen der Führer von Gier, Hass und Verblendung. Was bedeutet das praktisch für unsere schweren Tag? Bedeutet dass wir zu gefühllosen Robotern werden? Dass wir aufhören zu lieben, und zu frühen oder Ziel zu haben? Absolut nicht. Nirada bedeutet nicht das Ende der Freude, sondern das Ende des Klammerns in die Freude. Bedeutet nicht das Ende des Schmerzes. Der Erstpfeil ist unvermeidlich, sondern das Ende des Widerstands gegen den Schmerz, der Zweitpfeil. Bedeutet nicht das Ende des Selbst, sondern das Ende der Anhaftung in ein Stars. Falsches Konzept, eins selbst. Nirvana ist Freiheit. Ist die Freiheit. Das Leben so zu erleben, wie es ist, die Allsehnerschenheit an seinem Schmerz. Ohne von unserem Durst, Tanha, herumgestagen zu werden. In sie sich wie. Sie sind auf einem stürmischen Ozean in einem kleinen Boot. Bisher haben sie versigt, well zu kontrollieren. Tanha. Sie haben die guten Willen eingeführt, damit sie bleiben, und die schlechten Willen eingeschrien, damit sie verschwinden. Ist ein Erschwender, unglücklicher Kampf. Die Edlen Wahrheit, Nirada, ist die Erkenntnis, dass sie nicht die Willen kontrollieren müssen. Sie müssen nur lernen, ihr Boot zu stabilisieren. Nirvana ist der Moment, in dem sie inmitten des Sturms, Dukkha, sitzen und zum ersten Mal inneren Frieden finden. Sie sehen die Welt der Trauer kommen. Sie fühlen sie, wohl und ganz. Aber sie werden nicht die Welt. Sie klammern sich nicht in sie, und sie stoßen sie nicht weg. Sie lassen sie rollen. Und sie beobachten, wie sie sich von selbst wieder beruhigt. Die Edlen Wahrheit ist das Versprechen. Dies Freiheit ist möglich. Das Leiden ist kein unentrinnbares Schicksal. Ist ein Zustand, der auf Ursachen beruht, und wenn diese Ursachen besiegt werden, endet der Zustand. Das bringt unser letzten, wichtigsten Frage. Wie? Wenn die Diagnose Dukkha, die Ursache Tanha und die Prognose Nirada ist, was ist denn das Rezept? Hier verwandelt sich der Buddha vom Diagnostiker zum Therapeuten. Gibt uns nicht nur die Diagnose und die Prognose, gibt uns das detailliert. Schrittweise Behandlungsprogramm, die Vierte Edlen Wahrheit ist Maga. Der Pfad, genauer gesagt, der Edel Achfeld Pfad. Ist das Herzstück der buddhistischen Praxis. Ist kein linear Pfad, bei dem man Schritt 1 abschließt und dann zu Schritt 2 begeht. Stellen Sie sich wie die Strang eines Seils vor, die alle miteinander verwoben sind und sich gegenseitig stärken. Der Pfad ist die Medizin gegen die drei Geistesgift. In praktisch unverständlich zu machen, wird oft in drei Abschnitt unterteilt. Gruppe 1. Weisheit, Panda. Die Medizin gegen Verblendung, Moha. Dies ist das Zen. Ever wir handeln können, müssen wir die Landkarte verstehen. 1. Recht Erkenntnis oder Recht Sichtweise. Das ist genau das, was wir gerade tun. Ist das Verstehen der vier Edlen Wahrheiten. Ist die Einsicht, dass unsere Handlungen Konsequenzen haben. Karma. Ist die Erkenntnis, dass alles vergänglich und unbefriedigend, Dukkha, ist an dies kein festes Ich gibt, Anatta. Recht Erkenntnis ist das intellektuelle Verstehen, das den Weg wie es dazu. Recht Absicht oder Rechtsdenken, das ist der Herzaspekt der Weisheit. Ist die Motivation. Was wollen wir? Wollen wir reich, mehr Reichtum, mehr Macht? Oder ist unsere Absicht frei von Gier, frei von Hass und mächtigvoll zu sein? Recht Absicht bedeutet, unser Herz auf Freundlichkeit, Loslassen und Gottlosigkeit ausrichten,
Grupp 2, Ethik, Sklei, die Medicine gegen, Gier, Laba und Hass, Dosa in Action. Dies ist das Fundament. Man kann keinen klaren Geist kultivieren, Meditation, wenn das eigen Leben im Chaos von Lügen, Schuld und Konflikten versinkt. Ethik beruht das Gewissen und schafft die Grundlage für inneren Frieden. 3. Recht Ried, nicht Lügen. Keine spaltend Ried, Klatsch, Gerrit. Keine hart, verletzend oder beleidigend Sprache. Kein sinnloses Geschwätz. In schweren Zeiten bedeutet das. Wie sprechen wir über unser Problem? Jammern wir nur? Oder kommunizieren wir klar? Wie sprechen wir dann selbst? Ist unsere innere Ried voller Hass? 4. Rechtshandel nicht tun oder verletzen. Guiltlose Gate. Nicht stellen, nehmen, was nicht gegeben wurde. Kein sexuelles Fehlverhalten. Kein Schaden durch Sexualhandlungen. Ist der physische Ausdruck von Mitgefühl. 5. Rechter Lebenserwerb unseren Lebensunterhalt auf ein Weise würdigen, die uns selbst an anderen nicht schadet. Kein Handel mit Waffen, Drogen, Menschen oder Giften. Keine betrügerischen Geschäfte. Sicher Zuselen, dass unsere tägliche Arbeit im Einklang unseren Worten steht.gruppe3, Sammeln, Geistestraining, SAMD, das eigentlich Training des Geists. Das höchste Praxis, higher word die Weisheit, Gruppe 1, durch das Fundament der Ethik, Gruppe 2, zur gelehrten ERFAHRUNG. 6. Recht Anstrengung, dies ist der Will. Ist die bewusst Anstrengung. Unheilsam Geisteszustand, wie Hass, Need, die noch nicht da sind, zu verhindern. Unheilsam Zustand, die bereits da sind. Laschu lassen. Heilsam Zustand, wie Mitgefühl. Concentration, die noch nicht da sind, zu kultivieren. Heilsam Zustand, die bereits da sind, zu pflegen und zu stärken. Ist das aktiv Gognern im eigenen Geist. 7. Recht Achtsamkeit, Sati, dies ist vielleicht der bekannteste Aspekt. Ist die Fähigkeit, den gegenwärtigen Moment klar und ohne Urteil wahrzunehmen. Achtsamkeit auf den Krar, die Atmung. Das Gehirn. Achtsamkeit auf die Gefühl. Angenehm. Unangenehm, neutral. Achtsamkeit auf den Geist. Gedenken. Stimmungen. Achtsamkeit auf die Phänomen, wie die wir edlen Wahrheiten selbst. In einem schweren Moment ist Achtsamkeit das Werkzeug. Dukkha zu sehen, Tanha, das Briefen oder Wegstogen zu erkennen, aber wir darauf reagieren und Nirvana, die Freiheit, zu holen. Es schafft den Raum zwischen Ries und Reaction. Point 8. Rechtsammlung oder Concentration. Dies ist die Fähigkeit, den Geist zu fokussieren und zu stabilisieren. Wenn Achtsamkeit das Scheinwerferlicht ist Concentration der Laserstrahl. Es ist die Praxis der Meditation, die den Geist ruhig, klar und durchdringend macht. Ein konzentrierter Geist ist nicht länger Spielball seiner Lohnen, Tanha, sondern ein Stables. Claire's Werkzeug, Kapitel 6. Der Kreis schließt sich. Fazit und der nächste Schritt sind ein Ries gegangen. Wir begannen mit der düsteren Realität eines schweren Tags an der Diagnose de Buddha. Dukkha. Wir haben akzeptiert, dass Unzufriedenheit ein Teil des Lebens ist. Dann blickten wir tiefer und fanden die Ursache in unserem eigenen Geist. Tanha. Der unstillbare Durst und das Fieberhaft, Anhafen und das Angenehm und die Aversion gegen das Unangenehm. Da dann kam die Hoffnung. Die dritte Wahrheit, Nirodha, das Versprechen, dass dieses Leiden enden kann. Das Freiheit, Nirvana, kein ferner Traum ist, sondern das Erlöschen des Führers von Gier. Hass und Verblendung, und schließlich erhielten wir das Rezept, den Achtfachen Pfad,
Maga. Ein ganzheitliche Praxis für Weisheit. Ethisches Handeln und geistiges Training. Dies Schwere Wahrheiten sind keinen Glaubenssitz. Die sie blind akzeptieren sollen. Sie sind eine Einladung, zu experimentieren. Sie sind ein WERKZEUG Kasten.WENN. Sie einen schweren Tag haben. Sind dies Lehren ihr Leitfaden. Erkennen Sie Dukkha an. Okay, das ist jetzt ein Moment des Leidens. Ich fühle Angst, Trauer, what? Ich erkenne es und ohne mich davor zu verurteilen. Wahrheit 1. Identifizieren Sie Tanha? Wo klammer ich mich fest? Was stoß ich weg? Kämpfe ich gegen die Realität en? Will ich, dass es anders ist? Als es gerade ist? Wahrheit 2. Erinnern Sie sich an gerade. Es gibt einen Weg hinaus. Mein Frieden hängt nicht davon ab, dass sich die Auenwelt ändert, sondern dass mein Anhafen offert. Ich kann jetzt gerade loslassen. Wahrheit 3. Praktizieren Sie Maga. Was ist jetzt der Schritt? Kann ich mitfühlen und mir selbst treffen, recht ried? Kann ich einfach nur atmen und das Gefühl beobachten, recht Achtsamkeit? Kann ich ein freundlich Handlung setzen, rechts Handel? Wahrheit 4. Dies Lehren verwandeln Schwere Zeiten von unüberwindbaren Hindernissen in kraftvoll Gelegenheiten zur Praxis, unser Befrieden. Wenn Ihnen dies tiefgründigen der buddhistischen Weisheit geholfen hat, einen klareren Blick auf Ihr eigenen Herausforderungen zu bekommen, dann tun Sie bitte 3 Dinge. Diesen Kanal zu unterstützen, an dies Lehren weiter zu verbreiten, geben Sie ein Gefällt mir. Zeigen Sie uns mit einem Like unter diesem Video, dass dies Art von tiefgründigen Inhalten für Sie wertvoll ist. Es hilft dem Algorithmus, dies Werkzeug mehr Menschen zu zeigen, die Sie vielleicht gerade jetzt dringend brauchen. Schreiben Sie einen Kommentar. Die wichtigste Frage ist die der Praxis. Welch dieser Wire Lehren hat Sie am meisten angesprochen? Ist es die Diagnose, Dukkha, die Ersatz, Tanha, die Hoffnung, Nirvana, oder der Weg, Maga? Schreiben Sie Ihr Gedanken und Ihr wichtigste Erkenntnis unten in die Kommentare. Lassen Sie uns eine Gemeinschaft, den Austausch und der Praxis aufbauen. Abonnieren Sie den Kanal. Dies ist nur der Anfang. Wenn Sie mehr solcher praktischen, tiefgründigen Anleitungen für ein bewusstes und widerstandsfähiges Leben nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie unbedingt den Kanal und klicken Sie auf die Glocke, damit Sie über das nächste Video informiert werden. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, tief zu blicken. Mögen Sie Frieden finden, mögen Sie Weis handeln, und mögen Sie frei sein vom Leiden. Bis zum nächsten Mal.